远眺废弃建筑、斑驳陈旧，部分码头早已倾颓，岸边锈蚀的塔台上头，两面旗子飘扬，一面是俄罗斯国旗，另一面全红色，是已经瓦解垮台的苏联旗。皮拉米登，北极圈的苏联挖矿小镇，极盛时期有1800人在这里生活。随着苏联解体，俄罗斯国内经济不稳，再加上煤矿品质下滑，这座地处边陲的小镇被俄国放弃了。名字 Pyramiden 源自于岸上高耸入云的山峰，远看就像座金字塔 Pyramid， 因此得名。如今小镇的常住人口只剩下22人。It is the last ton of coal that we took out of the mountain. That's also what is written 31st of March 1998, the last ton of coal from the mine Pyramiden. Since it has been standing here now for 25 years and a lot of tourists have taken small pieces of coal as souvenir, perhaps now it's not a ton anymore. It may only be 900 kilograms. 小镇导览员轻松幽默的开玩笑，让远道而来的游客忘了数小时传承的疲惫。山坡上遗留下来的轨道和输送带是载运矿工和煤矿的工具，一旁显眼的标语在乌俄战争后听起来显得格外讽刺。It reads Miru Mir, which translated into English like peace to the world. 被成群海鸟霸占的公寓有个昵称，叫做“疯狂之屋”，因为过去满是孩童奔跑尖叫，而如今只剩海鸟的鸣叫声回荡在空气中，让皮拉米登更显萧瑟。我们走进小镇里的餐厅，这里曾经供应热腾腾的餐食给大量劳动的矿工们。从厨房里的大锅炉看得出来，厨师们要准备的分量可不少。这里曾经是一次可以供应超过200名矿工的一个厨房哦。在整个被遗弃之后，我们可以看到俄罗斯的巴卡还在这里。没了人气的小镇开始出现各种传说，甚至有人把皮拉米登称为北极圈里的鬼城。May have heard that Pyramiden is a ghost town, which is not correct because now people living here around the year, the only ghosts that we have here are the tourists we eventually forget in the buildings, but there are no other ghosts around. 鬼魅之说都是穿作附会，在这里住了超过20年的导览员对皮拉米登有着深厚情感。When you go into the swimming pool, you see the ceiling and you see the similarity between our swimming pool ceiling and Oslo Airport Gardermoen. So I'm sure the architect of Oslo Airport has been here and stole the idea from us. 的确，如果不走这一趟，我们真的不会知道，在世界极北的尽头，曾经有这么一座小镇，曾经兴盛繁荣。成了展示品的胶卷，记录着皮拉米登的点滴。随着时间的推移，曾经在这块土地上生活的见证者越来越少，皮拉米登的神秘面纱也越罩越厚。不过，广场上的列宁雕像紧紧地把皮拉米登和苏联历史扣在一起。俄罗斯在1998年关闭了皮拉米登的矿场，这个在苏联时期建立的小镇，所有居民几乎也都被撤光了。而在这个小镇的广场上有这么一个列宁的雕像，似乎就是在凝视着整座小镇。跟着列宁的视线望去，苏联全盛时期的版图
扩张进入北极圈，帝国的陨落让曾经人声鼎沸的小镇喧嚣杂闹戛然而止，被永远冻结在1998。